هنا الباثوفيسيولوجي initial of the apoptosis شنو هو mitochondrial intrinsic pathway is triggered by loss of survival signals خسارة الإشارات الحية والمنقذة DNA damaged beyond repair تتحطم ال DNA قبل لا تتصلح accumulation of mesofolded proteins اللي هي الاندوبلازميك ريتيكولوم ستريس اللي الامثله عليه منه هو الاجنج والسيستيك فيبروسيس والنيورو ديجنريتيف ديزيز. all this will lead to كل هذني راح يؤدن الى شنو؟ leakage of the pro-apoptic proteins from mitochondrial membrane into the cytoplasm. A trigger caspase enzyme activation which is normally what? Inhibited by anti-apoptotic membrane of the PCL family, which are induced by what? By the survival signals. راح تقل من خلال survival signals اللي تتضمن شنو؟ الجروث factors. خوش نجي نمبر 2 death receptor. الdeath receptor شنو هو؟ extrinsic pathway is the responsibility for elimination of what? Of self-reactive lymphocyte. يعني الديث ريسبتر باثوي المسؤول عن شنو؟ مسؤول عن الاليمينيشن مال السيلف رياكتيف lymphocyte and damaged by what؟ شلون راح تتحطم من خلال السيتوتوكسيك T lymphocyte. It is initiated by engagement of what? Engagement of death receptors بواسطة الديث ريسبترز المستقبلات المميتة membrane of the tumor nectarized factor TNF receptor family by ligands on adjustment cell. يعني شو يقول لك؟ هو initiated by what? by the engagement of the death receptors. بين قوسين شنو؟ بين قوسين شنو؟ بين قوسين الممبرين of the tumor nectarized factors اللي هي TNF receptor. TNF receptor family بواسطة شنو؟ بواسطة الليجاند on adjacent cell. خوش اجي الباثولوجيك شو اسمه الباثولوجيك كالسيفيكيشن ما ادري شنو هي classification. The abnormal deposition الابنورمال deposition مال الكالسيوم salt. خوش together with a smaller amount of iron magnesium and other mineral in the tissue. يعني شنو؟ يقول لك الابنورمال deposition مال الكالسيوم salt تكون كميات قليلة من الايرون والمغنيسيوم and other minerals in the tissue. Type of the pathologic classification. Number 1 dystrophic classification. Number 2 metastic classification. And number 1 is اللي هو dystrophic classification is encountered in what? In area مال necrosis of any type. زين it mostly indicates شنو؟ indicates insignificant past cell injury. خوش يعني indicates المن insignificant past of the cell injury. It may also be a cause of what? سبب منه؟ سبب الأورغان dysfunction. زين for example a classification can develop in aging or damaged heart valves. يعني شنو الكلاسيفيكيشن كان develop in aging or damaged heart valves. خوش يعني develop راح يصير بهاي المكانين resulting in severely compromised valve motion. راح ينتج وين؟ بالcompromised valve motion. الدايستروفيك classification مال aortic valves is an important cause of aortic stenosis in the elderly. يعني شنو؟ يقول لك الدايستروفيك classification مال
مال الاوراتيك فالفز شنو هذا؟ كلش هو سبب مهم علما، هو سبب مهم للاروتيك stenosis in the elderly. خوش. الميتالستيك كلاسيفيكيشن ان اوكيور تحدث النورمال تشو بالأنسجة الطبيعية whenever the hyperglycemia لما توجد الهايبركلاسيميا. خوش. اجي the four major causes of hyperglycemia، 4 اسباب رئيسية للهايبركلاسيميا. increase the secretion of parathyroid hormone due to either primary parathyroid tumors. راح يؤدينا الى يا اما للبرايمري باراثيرويد تيومرز، لو راح يؤدينا الى البرودكشن مال الباراثيرويد هرمونز that related شنو؟ related by what؟ related portion by what؟ by other malignant tumors. by other malignant tumors. زين. الديستراكشن راح يتم related portion by what؟ by other malignant tumors. زين. الديستراكشن of bone due to the effect of accelerated turnover. for example من هو؟ البيج disease. زين. immobilization or tumors increased bone catabolism associated with the multiple myeloma, leukemia or diffuse skeletal metallitis. يعني شنو؟ يعني الاكزامبل عليه من هو؟ الاكزامبل عليه الباجت ديزيز والإيموبيلايزيشن على هذا المثال. هذين الأمثلة لو التيومرز بين قوسين increase the bone catabolism associated with the multiple myeloma, leukemia or diffuse skeletal metallitis. زين نجي هنا يقول لك الفيتامين دي 3 فيتامين دي related disorders. neglecting شنو؟ neglecting فيتامين دي intoxication and cirrhosis in which macrophage invade a vitamin D precursor activate. يقول لك الفيتامين دي related disorders الاضطرابات تتضمن شنو؟ فيتامين دي يتضمن شنو؟ يتضمن الفيتامين دي intoxication والساركوديسوسيس in which macrophage activated vitamin D precursor. زين. الرينال فيلر شنو؟ in which phosphate retention. الفوسفيت retention lead to what؟ lead to the secondary hyperparathyroidism. زين. الميتاستيك كلاسيفيكيشن يحدث شلون؟ widely throughout the body but principally affect what؟ affect the interstitial tissue of the vasculature. يأثرنا بالinterstitial tissue of the vasculature. وبعد بما يأثرنا بالكدني، ويأثرنا باللانجز، ويأثرنا بالجاستريك ميوكوزا. زين. ذا كالسيوم هذا منه هذا الافكت مال الميتاستيك كلاسيفيكيشن، يأثرنا بالانترستيشال تيشو اوف ذا فاكوليتشر والكدني واللانج والجاستريك ميوكوزا. زين. ذا كالسيوم ديبوسيس morphologically resemble those described in what؟ in dystrophic classification. وراح يتم وصفه بالدايستروفيك classification. although they don't generally cause clinical dysfunction، ما راح يسبب لي clinical dysfunction. extensive classification in lung may produce remarkable radiographs. يقول لك الاكستنسيف كلاسيفيكيشن اللي راح يصير باللانج ايش راح ينتج لنا remarkable radiographs وبعد respiratory defects and massive. يعني الاكستنسيف كلاسيفيكيشن مال اللانج ايش راح ياثر؟ ينتج لنا remarkable radiographs and respiratory defects and massive. وهاي الجدول ينحفظ. وعندنا هنا هاي الأسئلة كلش مهمة تركزون عليها، مهم جدا، كلش مهمة تركزون عليها هاي الأسئلة لأن هي من ناتجي بالامتحان. وهاي MCQات كلش مهمة، هاي مصادر هيك
هاي الأشياء كلش مهمة. وهذا خلاص الباثو اللكجر الثاني، واعذرونا عن التقصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.